Okay, today we are going to learn about have or has, but as possession. Jadi hari ini kita belajar tentang have atau has, tapi sebagai kepemilikan. Jadi artinya itu memiliki, seperti itu. Okay, let's move. Okay, do you still remember about subject in English? Yeah. What are they? Subject in English itu apa saja? I, you, they, we, he, she, it. Okay. So, kalau di penggunaan have sama has, I, you, we, they, ya, yang atas ini I, you, we, they, itu pakainya have. Ya, they use have. Tapi kalau he, she, it, pakainya has. Ya, kuncinya di situ dulu. Kalian harus ingat itu. Kalau I, you, we, they, are you, they, we, sama ya. Itu pakainya have. Tapi kalau she, he, it, itu pakainya has. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Sampai sini dulu. Ini harus paham dulu. Sampai sini sudah jelas? Ya, bisa. Oke, Usada lanjut. Nah, kalau di buku kalian, you can see on your book page 2 until 3. Kalian bisa lihat di sana, sama, penjelasannya sama, ya ini. I, you, we, they. Itu pakai have. Kalau she, he, ada satu lagi it, ya, tapi jarang dipakai. Kalau it itu biasanya untuk hewan, seperti itu, ya. Itu pakainya it. Atau benda, itu pakainya it. Itu pakainya has. Ya, pakai has. Contoh, ini. You have a green umbrella. Nah, pakainya have. Karena dia subjeknya you. She has a green umbrella. Pakainya has karena subjeknya she. Nah, gimana kalau negatif form? Kalau negatif, berarti tinggal semua kalimat negatif pasti ada kata, apa? Siapa yang tahu? Semua kalimat negatif pasti ada kata not. Pinter, sip. Semua kalimat negatif pasti ada kata not. Nah, ini contoh. I do not. Ya, bukan I have not ya, Nak ya. Oh, aslinya kan have Usada, berarti tinggal ditambahin not. Jadi I have not. Bukan. Tapi jadinya I do not have. Kalau disingkat, do not itu kalau disingkat jadi apa? Don't. Pinter. I do not have a green umbrella. Atau I don't have a green umbrella. Sama. Jadi don't itu singkatan dari do not. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Usada lanjut. Kalau tadi subjek I, you, we, they, kalimat negatifnya pakai do not. Kalau he, she, it, itu kalimat negatifnya pakai does not. Ya, pakai does not. Bukan do not, tapi does not. Belakangnya tetap sama, have. Ya, does not kalau disingkat jadi apa, Nak? Doesn't. Oke. Jadi bacanya she does not have a green umbrella atau she doesn't have a green umbrella. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Next kita ke kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat apa? Kalimat pertanyaan. Oke. Kalau kalimat pertanyaan, maka tinggal dibalik. Kalau tadi yang negatif kan I do not. Do-nya di tengah ya. Kalau interrogatif, maka do-nya pindah ke depan. Jadi gimana Usada? Do you, misalkan Usada pakai subjek you ya. Do you have, tetap pakai have. Do you have a green umbrella? Kalau she atau he pakainya does. Does she have a green umbrella? Nah, seperti itu. Jadi kalimat negatif sama kalimat interrogatif dua-duanya tetap pakai have.
khusus untuk kalimat afirmatif itu apa? Kalimat positif. Nah, khusus kalimat positif itu ada yang pakai have, ada yang pakai has. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Usada lanjut. Nah, ini contohnya. Kalimat positif. I have a bag. Kalau ada tanda plus, itu tandanya dia kalimat positif atau kalimat afirmatif. Ya, affirmative sentence. Oke, I have a bag. Nah, apa I have a bag itu? Subjek. Subjek itu yang mana? Ini, yang I. Nah, have atau has sama objek. Objek itu apa? Ini bag, bendanya. Ya, jadi bisa pakai have atau has. Lanjut. Nah, kalau kalimat negatif, I don't have a bag. Ya. Nah, ini subjek do atau does. Nah, kalau dia he berarti pakai does, sama seperti yang tadi diterangkan Saudara Puput. Next. Nah, pertanyaan, do I have a bag? Nah, jadi do-nya di depan kalau kalimat pertanyaan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut kalau bisa. Nah, ini contohnya. For example, the positive sentence is they have a cat. They have a cat. What about the negative sentence? The negative sentence is they don't have a cat. Bukan they have not, ya, bukan they have not, tapi they don't have a cat. Kalimat pertanyaannya gimana? Interrogatifnya. Do they have a cat? Okay. Is it clear? Clear? Jelas? Okay. Lanjut ya. Now, second example. He has a frog. Kayak Upin Ipin ya. Upin Ipin suka frog ya. Suka nangkep frog. He has a frog. He doesn't have a frog. Itu kalimat negatifnya. Jadi bukan he has not a frog. Bukan. Ya. He doesn't have a frog. Questionnya, interrogative sentence-nya, does he have a frog? Okay. Is it clear? Yes. Yes. Okay, that's great. Now, let's try it. Kita coba ya. Oke. Usada punya gambar namanya Susan. Oke. Susanti. What does Susan have? Oke. Oh, Susan itu kalau misalkan diganti, kata gantinya dia jadi apa? She. Jadi Susan itu bisa juga diganti pakai kata she. Apa sih artinya she itu? Dia perempuan. Kalau dia laki-laki pakai apa? He. Okay, so what is the answer? What is the answer? Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Ayo, raise your hand. Sudah mau tahu? Raise your hand. Okay, Keisha. Keisha, can you hear me? Okay, Keisha. Susan? Has a sport bike. Susan has or have? Has. Okay, let's check. Yeah, let's check. Okay, has. Okay, that's great, Keisha. Okay, now let's move to the next question. Okay.